Introduction. In our study field of the subject DCC 5163 theory of structure, we were given a task to find a bridge and calculate the maximum shear force, maximum bending moment, and absolute maximum moment. The bridge that we found is located at Kampung Temiang, Sri Aman, Sarawak. The length of the bridge is 10 meters. Based on the length of the bridge, which is 10 meters, the width of truck head lorry is 3 kN while its body is 6 kN and the length of the lorry is 4 meters. In engineering and influence lines graph, the variation of a function such as the shear felt in a structure member at a specific point on a beam or truss caused by a unit load placed at any point along the structure. Some of the common functions studied with influence lines include reaction, the force that the structure's support must apply in order for the structure to remain static, shear, moment, and deflection. Besides that, influence lines are important in designing beams and trusses used in bridge, cranes, rail, frog girders, and other structure where loads will move along their span. The influence lines show where a load will create the maximum effect for any of the functions studied. The influence line can also be used to determine deflection. The entire influence can be scaled or just the maximum and minimum effects experienced along the line. The scale, maximum and minimum are the critical magnitudes that must be designed for in the beam or truss. To find the effect of non-unit load on the structure, the ordinal result obtained by the influence line is multiplied by the magnitude of the actual load to be used. Objective. First, to calculate the maximum shear force, maximum bending moment, and absolute maximum moment. Second, to determine the position of the load to cause maximum response in the function. Image of bridge. Type is simply support bridge. The length of the bridge in 10 meters. Located at Kampung Temiang, Sri Aman, Sarawak. Image of lorry. The weight of truck head lorry is 3 kN, with the body is 6 kN and the length is 4 meters. The question is, find the maximum shear force, maximum bending moment, absolute maximum moment. Okey, yang pertama kita akan nak cari dia punya maximum shear force. Okey, untuk maximum shear force ni bila kita dah dapat dia punya ni dah semua, tanda dah semua. Okey, ni panjang lori. Ni dia punya beban dia, 3 kN dengan 6 kN. So yang pertama kita kena cari BC dia. 3 ni ialah beban dia. Didarab dengan 6 bahagi 10 tambah 6 darab 3 bahagi 10. So dah akan dapat 3.6 kN. Sama juga untuk yang ni. Ini yang bawah dia. Kita akan buat benda sama. Cuma jangan lupa yang bawah ni simbol dia negatif. So kena buat negatif 4 per 10. So akan dapat jawapan dia 0.6 kN. Untuk yang kedua ni, kenapa jarak dia dekat sini? Disebabkan lori tu dia ada dua jarak. Daripada dia pergerakan dia daripada sini ke sini dan ke sini. Pergerakan dia lah. So pun buat benda sama juga. Ambil 3 darab negatif 1 per 10 tambah 6 darab 6 per 10. So dapat 3.3 kN. So buat benda sama lah. So ini dia akan ada dua Vmax dia. Vmax dia untuk negatif 3.6, untuk positif 3.6, untuk negatif dapat negatif 2.7. Okey, yang kedua, soalan yang kedua kita kena cari maximum bending moment. Okey, bila maximum bending moment, MC dia sama juga, dia tetap akan darab dengan dia punya beban dia 3 dengan 6.
Okey. So kita tengok kat sini lah. Dapat kan ni. MC max dia 16.2. Sebab apa kita ambil 16.2? Sebab 16.2 ni lagi besar daripada 14.4. Okey. Untuk soalan yang terakhir, kita kena cari absolute maximum moment. Okey, yang pertama kita kena cari R dah. R dia kita ambil 3, dia punya beban dia 3 ditambahkan dengan 6. Okey, dapat 9 lah. Okey, lepas tu bila kita nak cari X dia, kita dah tahu dah RX ni. Okey, so kita buat macam biasa je. 3 didarabkan dengan kosong tambah 6 dah 3 dapat 18. Kemudian R ni digantikan dengan 9 yang kita dapat tadi. So 18 dibahagikan dengan 9 akan dapat 2. Okay, so 2 moment lah, 2 meter. Lepas tu yang ni pun untuk nak cari dia punya maksimum moment dia. Okay, baru kita ambil balik 4.5 ni. Sebab apa kita ambil 4.5? Sebab jarak ada antara sini ke sini dengan sini ke sini. Kita dah ambil penuh. Okay, penuh dia panjang dia 10 meter. So masih macam soalan yang awal tadi. Kita darabkan dia dengan dia punya beban. Okay, so dapatlah 14.18 kN per meter. Sebab apa kN per meter? Sebab soalan ni meter kan. Okay, sama juga untuk yang nombor 2 ni. Tapi ini untuk M3. M3 ni beban untuk 3 kN. So 3 kN dia kat sini. So bila kita ambil 6 tu, panjang dia kat sini. Sebab tu dia terlebih. Macam tu lah. So ini tu M6. Buat bersama jugalah. Macam ni saya dapat dah base. Conclusion. As in conclusion, we had achieved the objective of this assignment 2, which is to calculate the maximum shear force, maximum bending moment, absolute maximum moment, where the maximum shear force is 3.6 kN and negative 2.7 kN. Maximum bending moment is 14.4 kN and 16.2 kN, but a large number of bending moment is 1.16.2 should be taken. For absolute moment, the distance x is 2 meter. M3 equal 14.18 kN meter. M6 equal 18 kN meter.